Tal cual te dije en el cierre del primer bloque, la Fórmula 1 será el protagonista de este momento, nuestro Power Sport del día de hoy. ¿Te parece que nos vayamos ya mismo a ver lo que fue el Ferrari Road Show en Praga hace pocos días nada más? Por supuesto también mucho que tiene que ver con la Fórmula 1, tanto con el Kers como con las butacas. En definitiva, la Fórmula 1 con muy buenas imágenes es el protagonista y empieza de esta manera. Una changuita para Felipe Massa, en este caso por supuesto estamos hablando en broma, pero en el marco de este Ferrari Road Show que se hizo en Praga, insisto, hace pocas semanas nada más, Felipe Massa también le cargó combustible a este auto, al voleo, al que llegó a la estación de servicio, Felipe Massa le cargó combustible y seguramente este hombre no se va a olvidar nunca más de quién fue que le llenó el tanque precisamente en este día tan especial para él. La firma de autógrafos, el estar cerca de la gente, todo es importante al momento de sociabilizar, al momento de mostrar la imagen, al momento de mostrar la marca. En este caso Felipe Massa rodeado por muchísimos fans que de alguna manera hacían lo imposible para acercarse al ídolo, lo imposible para sacarse una foto, lo imposible para conseguir un autógrafo. ¿Te parece que escuchemos ruido de Fórmula 1? Aquí nos vamos. Esta es la Ferrari girando en Praga, circuito callejero en una ciudad realmente espectacularmente linda. Aquí nos vamos. So Kers is a kinetic energy recovery system. Basically, when you start braking, the rear wheels will generate energy which go through the drive shaft and into this motor, which charges up the batteries. And then when you exit the corner and you get on power, once you get to full throttle, you can press a button which releases that energy into the wheels and gives you extra brake horsepower. Kers is great, of course. I mean, I use it mostly out of the very slow corners and when there's long straights. That's where it gives me the biggest gain. Of course, it's quite limited because I can only push it for 6 or 7 seconds per lap. And if I'm maybe fighting with another guy, for example, I'll not boost until the end when I know that, okay, there I have the biggest straight and there I have the best chance to overtake. So I'll wait and I'll boost just then to get a big run on the guy in front. It's a big boost, yeah. You really feel it, and you get to use that several times through the lap. So usually use it about 3 or 4 times. Typically, all the cars are harvesting energy at the same points around the circuit and at the same magnitude. But in terms of deployment, the driver can choose when to use to deploy that 400 kilojoules. It equates to 6.7 seconds at the 80 horsepower power level. So the driver could deploy it in one entire lap to either attack or defend, or he could split it up around the lap for an optimum flying lap time. Sometimes you use the Kers all at once. Say, for example, you're racing for position, whether you're trying to save a position down the straight or you're slipstreaming someone, you just use all your Kers to get past. So it's a big challenge to get the Kers right, but before the weekend, the engineers will tell me exactly where I need to push, and then, okay, more or less I think I get the grip of it quite quickly. The challenge is that when I get to the exit of the corner, I have to push it as soon as I get to full throttle. Straight away I have to get on the button, and then for a certain time only, and I have to follow some numbers to know exactly when I have to release again, because there's an optimum strategy to get the most out of it for a lap time. You have to keep the Kers, you don't want it to be empty, because then it switches off and then it stops the engine braking, and or you don't want it to be full, because then it does the same. So you try to keep the energy in the same area. So you do have to make sure you use it. You can't use a little bit and overfill it.
So this is my seat. Wie Sie sehen, ist das wirklich extremes Liegen. It's quite comfortable if you're sitting in the car. Und dieses Jahr noch mehr wie eh und je, weil das Auto noch tiefer gekommen ist und wir müssen natürlich so niedrig wie möglich gehen. So easy to fall asleep when you're in the garage. Generally, like between qualifying sessions, I often fall asleep between Q1, Q2, Q3. It's so comfortable. Und das Limit, zu wie sehr ich liege, ist, was ich sehe. Also da spiele ich immer so ein bisschen mit. Ich versuche halt so weit runter wie möglich, aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich einfach nicht mehr sehe, wo ich hinfahre und dann muss ich halt wieder ein bisschen hoch. When you're making the seat, you sit in like a bag and it has this foam around you which molds around your body, and then they laser it and then they build from that laser sheet or design they get they lay their carbon fiber down, so then they get it really nice and thin and light. I think it's only like 1 kilo, just over 1 kilo. Die Pedale sind so ein bisschen nach oben, ja, wie man sieht, die Nasen von den Autos, die gehen ja so ein bisschen nach oben, also die Pedale sind dann da so ein bisschen weiter höher. Hier ist der tiefste Punkt dann. Ja, und dann ist das so eine liegende Position, das Lenkrad ist dann hier. Und es ist dann immer auch sehr eng über den Beinen mit dem Lenken, da reibe ich dann immer hier drüber. Of course it has to have the safety harnesses on here, so when you're in, if you have a crash, God forbid, they can just plug in these straps and pull you out in one piece with the seat. You have to have the shoulder support here, so when you're going through the corners, you've got to have the seat as high up as you can around the edges here and up the side here, so when you're going through the corners and you pull in a lot of G, that you've got support given in the seat. It never flexes, obviously, because you have it bolted into the car. It's pretty neat. Sehr, sehr komfortable Position, muss ich sagen.